Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is pharmaceutical ethics. What is mean by ethics? Ethics is moral principle. Moral principle means the principle of right or wrong. A code of ethics is carefully formulated system of rules or principles for the guidance of particular group of individuals, such as members of a profession. That means these ethics are prepared for the profession. Then we will see some definitions. First, ethics. It is moral principle. Just I have told you. The moral principle means principles of right or wrong. It is science of moral duty or rules by which a profession regulates action and sets standard for all its members. That means by following these principles, professional persons regulates action and sets some standard. Next, pharmaceutical ethics. The ethics in relation to pharmacy profession is called as pharmaceutical ethics. Next, morality. Morality means good conduct or behavior and consciousness. Next is law. Law is defined as the rules of human conduct binding to all persons in state or nation. That is, these laws are for the every person in the state or nation. Next we will see difference between law and ethics. First, law. First point, rules of human conduct binding to all person in the state or nation. Just I have told you, that is, law is for every person in the nation or state, and ethics are rules by which a profession regulates action and sets standard for all its members. That means ethics are for profession. That profession may be any profession, that is pharmacy profession, engineering profession, or medical profession. Next, second point in law. If law is broken, a violator may be subjected to punishment, a fine, or imprisonment. That means if the law is broken, then जो लॉ ब्रेक करणारा असतो त्याला पनिशमेंट होऊ शकते, फाईन होऊ शकतो, नाहीतर इम्प्रिझनमेंट म्हणजेच अटकेची शिक्षा होऊ शकते. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इन इथिक्स. इफ रूल्स आर ब्रोकन, द प्रोफेशनल बॉडी मे सब्जेक्ट the violator to loss professional privilege. That means the license of the profession may be suspended if the law rules are broken. Next, third point in law, it gives standards of law, and ethics, it is standards of conduct means behavior. Next point in law may prevent one from causing injury to other. That means म्हणजे लॉमुळे एका व्यक्तीमुळे दुसऱ्या व्यक्तीला इंजुरी होणार नाही, बट इट कांट फोर्स हिम टू हेल्प इज नेबर इन आवर्स ऑफ नीड. म्हणजे लॉमध्ये असं सांगितलेलं नाही आहे की एका व्यक्तीची दुसऱ्या व्यक्तीने मदत केली पाहिजे. इन इथिक्स, हेल्पिंग नेबर इज द फंक्शन ऑफ इथिक्स. इथिक्समध्ये असं सांगितलेलं आहे की एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीची मदत केली पाहिजे, म्हणजेच एका फार्मासिस्टने दुसऱ्या फार्मासिस्टची मदत केली पाहिजे. नेक्स्ट पॉइंट इन लॉ, सेलिंग मिसब्रँडेड और ॲडल्ट्रेटेड ड्रग इज प्रिव्हेंटेड बाय लॉ. लॉमुळे लो क्वालिटीचे ड्रग्स सोल्ड केले जाऊ शकत नाहीत. आणि इथिक्स, सेलिंग मेडिसिन्स ॲट चीपर रेट दॅन दॅट ऑफ फेलो फार्मासिस्ट इन हिज एरिया इज नॉट इथिकल. म्हणजेच एकाच एरियामध्ये जर दोन फार्मसी शॉप असतील, दॅट इज मेडिकल असतील, तर कॉम्पिटिशन करण्यासाठी एक फार्मासिस्ट कमी किमतीमध्ये मेडिसिन्स विकत असेल तर इट इज नॉट इथिकल. नाव वी विल सी कोड ऑफ फार्मास्युटिकल इथिक्स. दिस कोड ऑफ फार्मास्युटिकल इथिक्स आर फॉर्म्युलेटेड बाय PCI, that is Pharmacy Council of India, that is Central Council. It helps to guide the pharmacist as to how he should conduct himself in relation to his job, his trade, his profession, and medical profession. Next we will see pharmacist in relation to his job. There are 5 points.
First, pharmaceutical service. Second, pharmacy and drug store. Third, prescription. Fourth, handling of prescription, handling of drugs or ingredients. Next, practical training. Then we will see first, that is pharmaceutical services. The pharmacist should provide an efficient and comprehensive pharmaceutical service through his medical shop. That means that service include supply of commonly required medicines without delay, and second is supplying emergency medicine at all times. This is pharmaceutical service. Next is pharmacy and drug store. In every pharmacy or drug store, there should be qualified pharmacist to have personal control over the pharmacy. Next, the location of pharmacy should be such that there should not be any contamination in the formulation during manufacturing, dispensing or supply of medicine. Next, the appearance of the premises should reflect the professional character. Next is prescription. Then when the prescription is received by the pharmacist, he should not discuss the prescription with the patient. That means he should not discuss the composition of prescription with the patient. Next, after receiving the prescription, pharmacist should not show any expression on his face so that the patient will lose faith on the physician. Next, if any addition, omission or substitution of ingredient in the prescription, then it should not be made by the pharmacist without consent of the physician. म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शनमध्ये काही ॲडिशन, डिलिशन, ओमिशन करायचं असेल इन्ग्रेडियंटचं नाहीतर मेडिसिन्सचं, तर फिजिशियनच्या संमतीशिवाय फार्मासिस्टनी काही चेंजेस नाही करायचे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये. नेक्स्ट, इन केस ऑफ एन ऑब्वियस एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रेफर्ड बॅक टू द प्रिस्क्रायबर फॉर नेसेसरी करेक्शन. म्हणजे जर काही पूर्णपणे जर काही एरर असतील प्रिस्क्रिप्शनमध्ये तर ते प्रिस्क्रिप्शन परत फिजिशियनकडे द्यायचं आणि फिजिशियनकडून करेक्ट करून नंतर डिस्पेन्स करायचं. नेक्स्ट, अ फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिक्युलर प्रिस्क्रायबर अनलेस ही इज स्पेशली आस्क्ड टू डू सो. म्हणजे फार्मासिस्टनी कधीही कोणत्याही पेशंटला कोणत्याही डॉक्टरचं नाव रिकमेंड म्हणजे सजेस्ट नाही करायचं. जर पेशंटनी स्वतःहून जर विचारलं की कोणता फिजिशियन चांगला आहे तर तेव्हा सांगितलं तरी चालेल, पण स्वतःहून कधी दुसऱ्या फिजिशियनचं नाव सांगायचं नाही. नेक्स्ट, ड्रग अँड इन्ग्रेडियंट. इट इज ऑल्सो नोन एज हँडलिंग ऑफ ड्रग. While dispensing a prescription, the ingredients or drugs must be weighed correctly. It is in case of pharmaceutical, that is manufacturing unit or pharmaceutical industry. जेव्हा प्रिस्क्रिप्शन येईल वेअरहाऊसमध्ये तेव्हा जे काही इन्ग्रेडियंट असतील ते व्यवस्थित वे करायचे आणि डिस्पेन्स करायचे. नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शूड ऑलवेज यूज ड्रग्स और मेडिसिनल प्रिपरेशन्स ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी. नेहमी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा आपण इन्ग्रेडियंट आपण मागवतो तेव्हा ते चांगल्या क्वालिटीचे असले पाहिजे. नेक्स्ट, ड्रग्स और मेडिसिन्स likely to cause addiction should not be supplied when there is a reason to suppose that it is required for such purpose. म्हणजे काही कारण असल्याशिवाय जे ॲडिक्शन करणारे ड्रग्स आहेत म्हणजे नार्कोटिक और सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस should not be supplied to the patient. Next, practical training. That means while imparting the training, the in-charge pharmacist should see that whether trainee acquires sufficient technical skill or knowledge or not. Next is, no certificate should be granted to the trainee pharmacist before completion of prescribed period of training or without undergoing practical training. म्हणजेच जो ट्रेनी असतो त्यांनी कम्प्लिटली जो
पिरियड असतो ट्रेनिंगचा, तो पिरियड कंप्लीट केल्याशिवाय त्याला सर्टिफिकेट देऊ नये, नाहीतर ट्रेनिंग न करताच त्याला सर्टिफिकेट दिलं जाऊ नये. ठीक आहे. नेक्स्ट वी विल सी pharmacist in relation to his trade. In this there are 4 points.